even when we take power, that we are not vengeful and vindictive. We are only saying we have a better plan for you. That is all we have to sell. Nkusaba kimu Maxwell. This magic can be done. Just get your 30 people. Mu buku yo togendera bangi gwe nkutumya 3. Amakulu nti abali kuno kwonna bwe baleeta abantu 3 ababadde kuno nga muliko ba 10 mu abo mubaabo enkya mukeera bwe muba baleesa 3 muli 13. That is how it's built. You don't even need to shout. Biri byoyogeramu nti environment yes fenna tugimanyi nti agufuuwa n'akola ki ffe tugenda muteebera mu center. Amini yagamba bw'aba basaliriza ng'agamba ab'ebikonde n'abagamba bakube knockout. Yeah, knockout yeah, Uganda wa fair no, you know, it's, but I want you to know ojadde mu America Okay, ngenda kikubulira ekyo. Bwana Maxwell oli mu state mbera New Hampshire kuliraana Massachusetts. Oli kumpi nnyo ne Mass. I'll be there in probably next month. It will be a private trip, but I can have time to see you. It's just quick 30 minutes. Bovel elo was oboyingidde New Hampshire after law. Yeah, oboyingidde law yesembayo. So I-95 North. Yes, sir. Is that the oli musajja nnyo. So ate bwe gambo ino omukulembezeewo kati ono omukulembeze obadde olowooza ali ordinary. So mbadde njagala okugamba nti if we get ourselves into clusters that are committed, we don't even need to insult. We need to be a few brilliant brains to piece up this together. Ekyokubiri njagala nkuzeeyo jjaneyo mugenda mu America. Leero oli New Hampshire. How many doubted the fact that you would go to America? Jjukiramu mu lugendo olwo tebaali bangi nga baga ebyo ebintu bizibu. Tebaali bangi visa n'agijjawa bagamba bata tujjukizeemu ebibuuzo bye bagamba. Visa n'agijjawa ng'akyali muto ebyo tebisoboka kuba nali I think I was like 17 at the time. Yeah, tebisoboka ebyo byetaaga olina ssente nnyingi nga olina ettaka olina ebyapa olina ssente nnyingi ku account. So there was a lot of abatakkiriza, abantu abatakkiriza nti kisoboka. So you're right on for sure. Because our people naddala ekyo kirinamu African syndrome. Mbadde njagala kubuuzako kati ne baddewo ababadde basaba ennamba y'okumanya ebisingako ku Revolutionary Front. Ngiwandiika mu comment section naye simanyi oba erabika. Kangiteekewo wano. You can just send a message on this number. Mbadde ngiwandiika waawo mu comment naye simanyi oba gw'ogirabako. Nanteekako Revolutionary Front. Nze ngitaddeko. Okay, kati njiraba. So abadde bagamba any question about Revolutionary Front, that is the number. Maxwell. 782 13 16 17. Maxwell, the biggest step towards success is the step of acceptance and having belief. Now, the rest is what you lay in the root. It will come off. Kyekiri ky'ogambye nti waliwo abagamba muto 17 visa bajimya abaana bajimya abagagga wano gwe n'ogamba nja balaga bwe ntuukayo. Kakati kyekyo kiri kye mbadde gamba nti Africans bambi tubaamu mentality eri eya negativity kinaasoboka kuba Omufirika bwe baamulaga bwe bakola ennyonyi naga ebyo kyogamba mu Africa naffe tusobola ogikola. Nyinga mazima kupiisinga bupiisinza ku bintu ne natti kati abaddugavu abakolera eyo mu kampani za Bombardier biki mu Airbus agakale bannange
abasajja bali wano basobola naye baatuteekamu kiri nti tekisoboka ate naffe ne tukyeteekamu nti tekisoboka. But what I can tell you, as night follows day, we can do it. If they can do it, we can do it and even do it better. Now, let me ask you this, and this will be my last question. Mwami Nsereko, obadde okola bulungi nnyo as a member of parliament for Kampala Central. Yes, please. Bulungi nnyo kubanga oli muntu wa wansi. Trip esembyeyo nali e Uganda, I think it was November. Kati owa boda yali antambuza ng'akwogerako bulungi nnyo, because we were talking about how dirty the city was and stuff like that. Ati nganga nti olane honorable waffe bagezaako bapushinga naye, you know, so naye nga oli wansi nnyo mu bantu nti n'abantu ba wansi bakumanyi bakutegeera. So my question is, do you think kiri worth ng'okuleka ekifo ekyo mwoli? Because if you came back, bajja kulondeera paka lwokoowa paka gwe lwolikowa. Actually somebody told me nti Nsereko ne bwakomawo nga Pelosi wano mu America bwe yatukola yali mu Congress for a long time, right? Kati nga nti Nsereko bw'atyo bw'aba asazeewo bw'asobola okubeera. So naye gwe olaba nga it's worth a risk taking nti ove mu kifo kino ky'oli 100% sure nti bajja kulonda, odde mu kino, which I want to believe that you personally might be 100% sure until you'll be voted in that position. Naye abantu bo n'abamu abawuliriza kati basobola obutakkiriza even 50% that ojja kusobola okulondebwa mu kifo ekyo. Like, is that a risk worth taking, really? Okay, now let me tell you one thing. Obuziza nti MP and the risk, okay, you can go through, you're sure of going through. Now let me tell you one thing. Yeah. What has made Africa really backward is that fear of leaving their comfort to create change. I know 100%, of course, I would be voted as many times as possible. But you see, I made a commitment with the people. Ekintu ekisinga obubi be bakulembeza ababadde abalimba, I told them I'll serve you 3 terms. It doesn't matter how much they like me. It matters how much I keep my word. Keeping my word is much more better than then voting me until what you say, okufiira mu ntebe. Because that means ne bwe ndijja kuba president, I'll do the same. But you see, you should lead as that example of a leader, Agamba. You know what? When you give people a commitment, you serve and let others serve. You serve and let others serve. We are not here seeking for jobs. Like, for example, do you see me as someone that is unemployable outside politics? Absolutely not. You say I was richer before I was in politics, much more rich, much more comfortable in life. Because politics is a huge sacrifice, my brother. You sacrifice your privacy, you sacrifice your time, you sacrifice much beyond what the ordinary eye can see. But what am I trying to say? If we want to create change and transformation in our country, we must be able to excuse ourselves from positions of comfort and come and save the country. Because what is the benefit of me sitting in a parliament of 527 people again? Okay, what will I be benefiting? I've helped you, but I cannot influence the change of policy. The only way I can influence the change of policy at the moment is for me to run as president and get majority in parliament. And my role is to convince Maxwell and others that we can do it together. So Maxwell, the onus is on you at the moment to convince yourself as well to say, you know what, we are going to do this together. Listen, when the people that founded America, not that founded America, okay, those first settlers that came to America on the East Coast arrived, it was hardship in Europe. There were harsh winters, there was drought, there was etc. diseases. But you know, they said what? Let's go to the harsher environment where there is nothing.
Today, America is the greatest economy. It is the biggest economy in the world because of those that were driven by belief, not those that feared and rested in the comfort of Europe. Today, Europe eri mabega, America eri maaso. Now, for as long as we enjoy our comfort, that is the reason, the very same reason we shall be compromised not to get our freedoms. Good one. So Mwami Nsereko, America, I think it will be good just to link up and talk more to Lave because I see potential. And I saw it, like 15 years ago, but what Central, I saw it. You came with a lot of strengths, and I see the same thing this time. So yeah, but let's link up and see what we can do. Absolutely, I agree with you. You can come to the inbox, drop your number, and we can pick it from there. You'll be able to see me certainly. Waliwo abaddabuuza nti mu Central basuubireyo gw'ogenda okubalaga mu 2016. Yes, of course, as a part and an organization, we will come up with a candidate, but also it's upon the efforts of that candidate to convince the people, because finally it's the people that decide. It's not me. Sadat Balak ayagala UAE chapter, no problem. Start it, Muima Wuyo. Yeah, then we move from there. Bannange wendi ab'omu Middle East nze mba mobilizing so musobola okunnoonyaako naye neetaagira wendi tulina gurupu etugattira awamu then netuba ne gurupu ekuŋŋaanya aba Middle East. Kale munzikirize mbalekeko wano nsobole okwasaganya ku bantu abalala but mbeebaza nnyo olw'obudde bwe mubaayo. I have a few questions. I don't know, Mr. Okay. Ndabo balinayo request muleete kati Salongo tolinayo request. Honorable tweyanza nnyo tweyanzeege. Amina sebo tweyanza naffe Sweden eri etya. Amina taata tutandise okuyingira obudde obubuguma. Kati ekiri eyo Tugambye. Abaswidi bawugira ne mu nnyanja kati. N'abantu mwenna mbalamusizza neyanza okumpa omukisa guno wedda ndi wano eno enkuuliriza nejjo nabaddeko ku live gye wabaddeko nga owaayo submissions and ntera okuwuliriza anyway ensonga zowa n'ebyogera byonna bibaamu mulamwa. I just have a few questions. Nga bw'ogambye nti weewaddeyo okujja to contest for the big seat mu nsi ye Uganda. Ononsonyiwa nyinza okukozesa oluzungu nga mbuza ebibuuzo nti there are some issues anyway ngenda kukatinga short nkubuza ebibuuzo ndoza nga 2-3. Ekisooka kijja kubeera ku governance, I think, and leadership. According to you, what measures will you take to combat the corruption at all levels of the government? One, of course, making it strict, nachibagamba neruli, making it risky for someone to be corrupt. That is one of them. But to try as much as possible to digitize systems. The more you digitize systems, the more you reduce human-to-human interaction. Because what yields corruption is human-to-human interaction without proper accountability. So you introduce systems, mainly systems that are digitized. I'll give you an example of corruption. One, someone is paid to be the head of a hospital that is in a rural area, and they only go there once in 3 months. But if they are to check in using their fingerprints, and that is registered on the dashboard of the Ministry of Public Service and the Ministry of Health,
then you would know. If they see a patient, then they click and tick in that the patient has been admitted maybe in the emergency, and then the patient has been referred to them, and the patient has X, Y, and Z. Oyo mumpe osigazoli. Zara, you come. In what Zara osigazoli omo? Just a second. Zara gwejangu. So if that one is guaranteed, come Zara. Yeah. Jangu Zara. So I want to I want to go through it quickly. Okay. Now, I've been explaining that one, if there is less interaction between people, then the penalization and appreciation system. How do you have the penalization and appreciation system? Nabagamba nti ng'omuntu ogenda ku advertising omulimu ogamba omulimu weeguli tie, but the penalty of being negligent is as good as walking yourself to prison directly. For example, n'ogamba omuntu nti obadde musawo ku ddwaliro, olini charge of emergency, omulwadde n'ajja ne bagamba nti yamaze ku emergency, n'afiira katanda ng'amazeewo 3 hours. Ababadde ku duty mwenna you have to pay the cost. Oli baba bamuziika ku 6 mwenga balina baziika ku 9. Amakulu buli omu waabeera n'akimanya nti muganda wano ssente tebakyaziriirawo nti okola oluguudo. Yes please. Kale give me just 2 minutes. Okola oluguudo ne lugendamu ekinnya okuva ono nayagala mutambuzeemu okuva ku district chairman, kansala, contractor, mwenna muba mulina okisasulira. Golowooza bayinza okuddamu okulira oluguudo olwo. Therefore, our punitive measures will be extremely harsh. Extremely harsh. Anyway, nga bw'ogambye nti tolina budde bungi, nga bw'oyogedde ku nguudo, weng'endera ku kigundi ekyokubiri, strategies ki z'oyina to improve Uganda's infrastructure that will attract foreign investment? One, using public-private partnerships is one of them, where people jointly invest with government expecting a return. Like ngayo jolaba jebajeo the Uganda Road Fund. The Uganda Road Fund would have been promoted into a semi-private company. Naye nga gwe nange tusobola okuinvestinga ssente ne tuzimba ne toll road. Naye ffenna ne tugikozesa ng'ate ffenna tugisasulira naye ate ne tujjamu amagoba. Mbuuzanga etya. Nti tugeze Kampala Jinja Express twandigitadde mu common user pool ne tugiyita nti mu Uganda Road Fund Express nze abantu abagala okugula shares mu Kampala Jinja Express. Okitegeera? Yeah. Akati abantu bonna mu East Africa ne bajja ne baraisinga let's say $1 billion. Ne muzimba highways okuva wano paka emalaba n'ewalala n'ewalala. Naye ng'omuntu ogisivugira kasasula tugeze siringi 5. At the end of the day bwekuŋŋaanya amagoba ate ezo ssente ne muzizza ng'ate ne infrastructure mugiina. Oba olina kyontegedde? Gotcha. Yeah. You got me? Yeah. It is a smart and silent way of creating investment for your people through creating investment portfolios by building private companies nga bwe bakola Safaricom e Kenya. Nti olwaleero balina Safaricom eri powerful, erina ne license Ethiopia buli omu gy'abadde talowoozangako kufuna. So ng'ate ffe wano UTL tugezaako gitunda butunzi kugiguza bantu ssekinnoomu. Nga nze emu ku suggestion ze nali nnyina nti empower UTL ogiteeke mu public. Nze singa ngula omugabo mu UTL kitegeeza mba obliged okwata essimu ya UTL okagire ekyange. Kitegeera, yeah. Gye kigenda okuwunzikira ng'ewa services nnungi ng'ate eri capitalized bulungi nnyo. So njagala okugezaako okudrivinga infrastructure development through private public partnerships.
bwetyo osobola okulaizinga ssente tezikola leerwe ne zikola ebirala ng'ate teweewoze. Ebintu bingi bisoboka mu nsi yaffe just to implement them. Sijjako olunabudde kuba olabika ogenda mbadde n'ekibuzo ekirala ekisembayo ekiri ku security ne human rights naye ekyo kankireke ngende ku kirala nti in case towangudde nga muntu mulala yawangudde n'akuyita okukola mu government would you nakuwa ekifunga mukolagane naye mu gavumenti ye? No, it depends on which government. It depends on which government. And secondly, because those powers do not belong to me, those are powers that belong to a party. Our party will not be a one-man party. You go back to the party, no presenting views as a National Executive Council, Nemu Central Executive Committee, no gamba, yes, we conducted elections. In elections, we know who winner and loser. Probably we've not been announced winner, but someone else thinks we have a better program. Ayagala ku adopting X, Y, and Z. What is your view? So now I cannot anticipate as a blind man. Sisobola kubulira in anticipation. Nyina okutuula ne national conference yonna nga naawe kuoli if you are a member of that party and we discuss these views. Kuba abantu bakubuuza akuwa buwa ekifo nga muntu oba agamba twagala kukola government ayina byakulabyemu mu manifesto byayagala okuadoptinga. Yes, bw'oba ayina byayagala okuadoptinga tusobola obimuwanga omuntu if that's what the National Council says, because it's a public document. You understand what I'm saying? There's nothing wrong with someone admiring a good program from our manifesto n'aja adoptinga. N'ekiri ekyokugaa nti awanze ekifo ng'omuntu. I don't think that is wise for the political party, but you have to even go back to the national conference. But members who no baita from different districts, no tula mu National Executive Council, no babuuza nti bannange kino kye kiriwo ne bagamba no, this is right or this is wrong. So that's not a one man's decision. That's a decision of the party. Okay. Neyanziza nnyo nja kwongera okubeera ku program zo kuba ebirowoozo birungi n'ekirala kiyinza okusembyayo. I think bw'obanga oze ku mikutu nga gino tufokasinga ennyo ku ggwe kyogenda okutukolera, tuleme kufokasinga ku bantu abalala bye baliko oba bye boogera ebitagenda kutwala kibiina kyonna bukulembeze bu maaso. Kuba emabega kwondabye nga obadde ofokasinga nnyo ku balala instead of ku kikyo. Yes, Nze ndi wano mu UK. Oh, where about? Ndi Manchester. Manchester Piccadilly wali ku station. Munda nze ndi mu kyalo kyennyini. Ebibuga nabidduka nabireka bisobola. Naye yo si Manchester Piccadilly? Of course, yeah, that's the one. Oh, okay. Yeah. And thank you for your time. You're welcome. Okay, have a good night. Good night, please. Bannange mbasiibudde. Toyanziza nnyo, toyanziga obudde bw'otuwadde Mr. President. Nkama kuba ekiro ekirungi nambala eno nakyo. Edimeza ya gy'oli tonkuba ekigo ngamba lumu nti mwima nvaako nve ku live. Edi, manyi wotuyiwa. Gy'oli. Toseka gwe nkumanyi. Tokimanyi nti no buli wotuyiwa bw'otyo omanyi ekizibu ekikirimu ky'affectinga account zigira ziddirira. Ziddirira zitya? Like bakiyita kuddirira bakiyita batya? Ziddamu nezikona. Is that how they say it? Zitya. There is a way to affect it, so it's better not to go and tuvaako no you watch chimgundi chirayi. Uchikakasa ntino they affected. Yeah, I'm serious. Okay, but this chimanyi. Go very buvino lyoka n'otubuntu gule nnuma y'ekigo inayo omulamu omulala oba twebake. Twebake. Ekyanga nkera kukola.
oba mpozi osobola baba kwebali osobola okugira ne mubeerako kuba abantu baba kwebali Sawa zigenda wera 6 mukulu munnange olowooza nkya siina byakola. osobola okugira ne mugenda mu maaso nze ngenda kupowa ojja bajjako Kale ssebo nayinza atalina kupowa. ayagala nange kunfuula gisa Nanti kati wabula eddakiika mmeka? Dakiika 10 ziizo zigenda okubeerawo ziwera 6. Okuzaala abadde luto. obudde bugenze kati amaze ofuna akasooka Nkufuna. Hi, good evening everyone. Kansuweti muli bulungi. Edi twabadde na mulamu akimpozi? sigumanyi Tetwabadde na mulamu obudde kijja kyetwogerako. Twabadde nnyo ku by'amateeka abagabagibwa ensangi zino n'enkyukakyuka. Nange kati nze abantu bongambye mpite boogere ku ki? nedda twebake tunaayogera enkya Tunaayogera enkya. Sula bulungi Edi. namwe musula bulungi N'ababaddeko mwenna tweyanziza obudde bwe muwaddeyo, mwebale kubeerangako. Kubeera wammeza ya Mr. T. Yugaman. Good night everyone. Good night everyone. Everyone.